All right, we've been talking about a heart for the house. Jadi belakangan kita berbicara tentang hati untuk rumah. And then this last 2 weeks we've been talking about what happens in the house. Jadi dan beberapa minggu terakhir kita berbicara tentang apa yang terjadi di dalam rumah. We've talked about a whole lot of R's. Kita berbicara tentang beberapa kata-kata. You know, realization, realignment, Kesadaran, keselarasan, refinement, penyempurnaan, restoration. pemulihan. And tonight we're talking about renewal. Dan malam hari kita berbicara tentang pembaharuan. God wants to renew you and I. Tuhan mau membaharukan kita. The word renew literally means the state or process of being made spiritually new. Jadi pembaruan hanyalah keadaan atau proses menjadi baru secara rohani. And I want to tell you tonight that renewal is not something that God wants for a moment in time for us or a one-off event. Renewal is something God wants continual in our Dan lives. penting bagi kita untuk tahu bahwa Tuhan gak mau kita itu diperbarui cuma sekali saja atau sekejap saja, tetapi secara menerus I love the way diperbarui. that he talks about our lives in God going from glory to glory, Saya suka strength banget to strength. di firman Tuhan dibilang kita pergi dari saat kekuatan ke kekuatan lebih dan ketinggian ke ketinggian lebih. Because when we live with God, we never stay stagnant or just the same. Karena seharusnya kita nggak sama saja ketika kita ada di dalam Tuhan. We actually rise in renewal. Kita seharusnya naik terus dan diperbarui terus. There's surely some ebbs and flows, you know, some ups and downs and some times where it seems harder than others. Ya tentu pasti ada naik turunnya, ada masa-masa di mana lebih susah dari masa lain. But in God, there's a breakthrough that is not experienceable any other way than in God. Tetapi di dalam Tuhan itu ada satu terobosan yang bisa dirasakan dan dialami lebih dari sekedar terobosan lainnya di luar Tuhan. So I want to start tonight with a story. Jadi malam ini kita mau mulai dengan satu cerita. It's a story you can read anytime. It's in Ezekiel, the book of Ezekiel. I know most of you don't go there on any average day, but it's a story you can read in your own time, and I'm going to take you through it tonight and hopefully give you an open understanding of what it means. Jadi ada satu cerita yang saya mau bagikan yang kita semua bisa baca dalam waktu sendiri juga di Yeskiel. You see, Ezekiel 47 tells us the story of the vision that God gave to the prophet of God. Jadi Yeskiel ini menceritakan satu visi yang diberikan kepada satu nabi dari Tuhan. And he was standing in the temple of the Lord or the house of the Lord, which is what we're talking about at the moment. Dan dia berdiri di bait Allah, yaitu di tempat di mana yang kita bicarakan beberapa minggu terakhir ini. And there were waters that were flowing underneath the temple. Dan ada air yang mengalir di bawah bait Allah tersebut. We don't get told the source of the waters, but we know that the waters that flow into the house of the Lord, where do they come from, folks? From above, right? Kita nggak diberitahu sumbernya dari mana, tapi kita tahu ini dari atas, ya kan? But the water is flowing underneath the temple, and God takes Ezekiel around the side and shows him the water, and it's just a trickle, only a little bit. Jadi Yeskiel dibawa Tuhan dari samping untuk melihat aliran dari air ini, dan waktu itu alirannya masih sangat kecil. So he takes Ezekiel on a walk. Jadi Yeskiel diajak bawa jalan. They walk about 500 meters, and God stops and gives him a moment, and he notices the water's not just a trickle anymore, it's actually ankle deep. Jadi dibawa jalan sekitar 500 meter itu, dan di situ dia mulai memperhatikan, oh sebenarnya alirannya itu nggak cuma sepercik aja, tetapi udah mulai selutut kaki. Another 500 meters, kaki. he notices it's now knee deep. Abis itu di jalan lagi udah setinggi selutut. Another 500 meters, it's waist deep. Udah gitu 500 meter lagi udah sepinggang. I think if we could engage our imagination tonight, we begin to realize that this is talking about a flow that is flowing from the house of the Lord beyond. Dan kalau kita bisa bayangkan, ini adalah satu gambaran bagaimana mengalirnya air itu dari bait Allah, dari sumber dari Allah. And I love verse 5. Dan saya suka sekali di ayat 5. It says, again he measured off or walked another third of a mile, about 500 meters, and it was a river that I could not cross on foot. For the water had risen and it was so deep or deep enough to swim in, a river that could not be crossed on foot. Jadi sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat lagi diseberangi. At this point in time, it's like a really nice story. Dan di titik ini udah menjadi satu gambaran cerita yang bagus. But God's not finished. He starts explaining to Ezekiel. He starts showing more things. Tapi Tuhan belum selesai dan dia mulai menjelaskan lebih lagi kepada Yeskiel. He says, look at the river banks, look at the sides of the rivers, and you'll see some trees.
Dan dia bilang lagi di sini, lihat sungai-sungainya, jadi kamu akan lihat di tepinya ada pohon. We've already talked about trees in this series. Dan kita juga udah ngomong tentang pohon di dalam series ini. These trees are fruitful, they're prospering, they're blessed. Pohon-pohon yang diberkati, yang sangat berbuah. Then he says, you know, Ezekiel, if you could see a little further than what you could see, and I'm not going to walk you there, but if you could see that, I want to tell you what's happening at the end of this river. Dan dia bilang kalau kamu benar-benar melihat di ujung lagi dari sungai ini. And he says something amazing. Dan dia bilang, Tuhan bilang sesuatu yang sangat luar biasa di sini. In verse 8, he said to me, the water flows out to the eastern region, and it goes down to the Arabah, and when it enters the sea of foul water, the water of the sea becomes fresh. Yeskiel 47:8 dia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara ke Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. In other words, this is not just a normal river that God is showing Ezekiel. This is a supernatural life-giving flow. Jadi ini bukan hanya sekedar sungai yang Tuhan bicarakan, tetapi satu aliran memberikan kehidupan. The last I checked, when a freshwater stream hits the ocean, it just becomes a little fresher. Jadi ketika terakhir kali saya cek itu, kalau sungai itu mengalir ke laut, itu hanya membuat lautnya sedikit lebih segar. But this river is literally transforming salty, foul, polluted, toxic waters into pure fresh water again. Tapi sungai ini mengubah dari laut yang sangat asin itu menjadi tawar dan segar lagi. There's something that God wants to do in your life and in mine and in the multitudes of lives. Dan ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita, di dalam hidupmu, di dalam hidupku, dan di hidup orang-orang lain di luar sana. God never called the church to just be a meeting of people on a Sunday afternoon, whether physically or digitally or however we gather. He didn't call us just to be something internal. He called us to be something transformational. Tuhan gak memanggil kita hanya untuk menjadi satu komunitas yang berkumpul di sini aja, tapi menjadi satu komunitas yang mengubah orang-orang di luar sana juga. I love the next verse. Dan saya suka sekali ayat berikutnya. Every kind of living creature that swarms will live wherever the river, say the word out loud with me, flows. Everywhere it flows, they'll live. And there will be a huge number of fish because the water goes there. Since the water will become fresh, there will be life everywhere the river goes. Di ayat ke-9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. I want you to pay attention for just a moment to that word flows, which I asked you to emphasize. Dan saya mau kalian memperhatikan satu kata itu dibilang mengalir. Because the key to the life-giving, life-sustaining, anointed breakthroughs of this river is that it's only happening where the river flows. Karena kunci dari ini adalah di mana terobosan itu terjadi hanyalah di mana sungai itu mengalir. But where it flows, things happen. Dan kemana sungai itu mengalir, hal-hal terjadi. Notice that God did not say that the river the things change wherever the water goes. Perhatikan di sini Tuhan nggak bilang di mana ada airnya di situ ada perubahan. He said wherever the water flows. Tetapi di mana air itu mengalir. He didn't say whatever the water touches. Bukan apa yang disentuh air itu. He said wherever the water flows. Tetapi kemana air itu mengalir. So it's not about where it goes or what it touches, it's about where it moves. Jadi bukan tentang apa yang disentuh atau kemana dia pergi, tetapi bagaimana dia mengalir. To further illustrate the point, God turns Ezekiel's attention away from the flowing river towards some marshes and some swamps. Untuk memberikan gambaran lebih jelas lagi, dia mengubah perhatian Yeskiel kepada satu rawa-rawa. And he says in verse 11, yet the swamps and marshes will not be healed, they will be left for salt. Di ayat 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. There are three things that I want to point out here because we're talking about renewal. Jadi ada tiga hal yang saya ingin tekankan karena kita berbicara tentang pembaharuan. I believe in the house of the Lord and through the house of the Lord, every one of our lives can be transformed. We can be renewed. Dan saya percaya di dalam dan melalui rumah Tuhan kita bisa semuanya di sini diperbaharui dan berubah. But we can also see others renewed. Dan kita juga bisa melihat orang lain Not diperbarui. just in the church,
but in our lives. Bukan hanya di dalam gereja tetapi di dalam kehidupan kita. So the first point that I want to raise here, and you can write these down or jot some kind of memory or take a picture or whatever works for you, is that the flow of anointing comes via the house of the Lord, which is the center of the universe. Jadi hal pertama yang saya mau tekankan di sini adalah aliran pengurapan datang melalui rumah Tuhan yang merupakan pusat alam semesta. Ephesians tells us that the church is the center of everything God has created. Di Efesus dibilang rumah Tuhan adalah pusat. The flow that God pours into this world and beyond and through comes via the house of the Lord. Yang mengalir dari Tuhan datang melalui rumah Tuhan. And I want to point out the fact that what happens in and through and under the house of the Lord, it ain't nothing like what God really wants to do. Dan apa yang sedang terjadi itu masih belum seperti apa yang Tuhan mau terjadi. But it comes via his house. Tapi itu semua datang melalui rumah Tuhan. The point to hold on to here is remain connected to the house. Jadi intinya marilah kita terhubungkan selalu kepada gereja The dan rumah minute Tuhan. we get disengaged or disconnected from God's house, then the river has a disconnect. The flow ain't moving no more. Di menit dimana kita terputus dari rumah Tuhan, disitulah aliran dari Tuhan itu berhenti. The second thing Yang kedua, is that the flow of the anointing flows through or under the house of the Lord, but it doesn't get stuck in the house of the Lord, in the church. It makes its way out and beyond. ketika aliran pengurapan itu mengalir melalui rumah Tuhan, itu tidak hanya berakhir di dalam gereja, tetapi juga keluar dari gereja, sehingga dapat terjadi dampak dan pengaruh kepada kehidupan yang luar biasa. And when the flow moves beyond the church, look at what it does. It begins to have a life-giving, impacting, meaningful, transformational process in the world around us. Dan kalau kita melihat, perhatikan apa yang keluar dan mengalir dari rumah Tuhan menyebabkan transformasi dan perubahan hidup-hidup orang menjadi luar biasa. I hear people from time to time say, I love church. I really love church. Yeah, I love church too. Dan saya sering dengar orang bilang, oh saya suka sekali gereja. Saya juga suka gereja. But I think what God is really intent on and really passionate about is seeing God's children not just running to church to kind of get their fix or have their entertaining moment or have their joyful moment of the week, but to begin stepping into a flow that would touch lives, that would change things, that would bring a revitalization and a renewal into our world. Tapi yang kita perhatikan, kita bukan hanya mau datang ke gereja untuk mendapatkan hal-hal yang luar biasa, yang seru, tapi kita juga mau terjun, ikut terlibat dalam satu aliran itu yang menyebabkan hidup orang lain pun terubah dan tertransformasi dan diperbarui. God wants us sharing His goodness. Tuhan mau kita membagikan kebaikannya. He wants us leading people to His kingdom. Dia mau kita memimpin orang lain ke dalam kerajaannya juga. He wants us making a difference. Dia mau kita membuat perbedaan. Changing the world. Mengubah dunia. So what he's really trying to say is, coming to church, that's great, but what you're really doing here is you're stepping into the flow. Jadi yang Tuhan bilang di sini adalah ke gereja itu mantap, luar biasa, tapi yang dia mau lebih lagi dari kita adalah untuk masuk ke dalam alirannya itu. You're stepping in so that you can be renewed. Masuk ke dalam aliran sungainya supaya kita bisa diperbarui. And he says this to me too, by the way. Dan Tuhan juga berbicara kepadaku tentunya. So that in that flow, you can go and touch another. Change another. Supaya di dalam aliran sungai itu kita juga bisa menyentuh orang lain. Reach another. Menjangkau orang lain. The third thing I want to say is that the further that the flow goes, have you noticed that the greater and greater the impact becomes? Dan ini yang ketiga yang saya mau bagikan adalah semakin jauh alirannya, semakin besar dampaknya. I'll let you think about that as I preach the rest of the message tonight, but I believe that, there's amazing things within people within this church, even right here. Dan coba kalian cernakan selagi kita lanjut, tetapi ada benar-benar hal-hal yang luar biasa yang sedang terjadi dan akan terjadi melalui kita. That just haven't flowed enough yet. Yang mungkin masih kurang mengalir dari sungainya. It's when it moves, something happens. Tapi kita mengalir itulah hal-hal terjadi. So the real point I want you to catch here before we jump in and share a few more things is that the life is in the flow. Jadi yang intinya dari pesan beberapa saat terakhir ini adalah hidup itu ada di dalam aliran sungainya. Say it out loud. The life bilang, is hidup in ada di dalam the flow. Aliran sungai. Something's got to flow for life to happen. Harus ada aliran mengalir baru hidup boleh terjadi. The marshes and the swamps received.
Rawa-rawa dan paya-paya itu menerima, but they never released. tapi mereka nggak pernah melepaskan. They never had an outlet or an onflow to pour out to. Nggak ada lanjutannya untuk aliran itu mengalir terus. I wonder how many of us in our Christian walk are like a marsh or a swamp. Jadi berapa banyak dari kita yang hidupnya itu seperti rawa-rawa ini. It's all flowing in Masuk, and nothing's flowing out. tapi nggak ada yang keluar. You know, for faith to grow, it needs an outlet. Jadi bagi iman untuk bertumbuh harus ada satu pengeluaran. For anointing to grow, it needs an outlet. Untuk ada satu urapan terjadi dan bertumbuh harus ada Giftings to pengeluaran. grow, they need an outlet. Untuk hal-hal bertumbuh mereka harus ada pengeluaran. You could be anointed with all kinds of gifts, all kinds of great things on the inside of you, and until you begin to let it flow as God called you to let it flow, all it is sitting dormant. Dan kita semua memiliki talenta-talenta yang luar biasa, tetapi nggak akan bertumbuh kalau kita nggak membiarkannya keluar dan mengalir. We never begin to see renewal in our lives the way God wants renewal to happen until releasing begins to take place. Kita nggak akan diperbarui sebagaimana Tuhan mau kita diperbarui kalau kita nggak membiarkan hal-hal yang ada di dalam keluar. The renewal of our world, Pembaruan dari the dunia renewal of kita, our city, dari kota kita, of our church, dari gereja kita, of our families, dari keluarga kita, of our specific areas within our families, dalam area-area spesifik dalam keluarga kita, even within our personal life, bahkan di dalam hidup pribadi kita, depends on the flow. bergantung pada aliran sungai ini. Are you praying for someone? Apakah Anda mendoakan seseorang? Are you ministering to someone? Apakah Anda sedang melayani seseorang? Are you sharing life with someone? Apakah Anda sedang membagikan hidupmu dengan seseorang? Not just doing life together, but leading people in life. Bukan hanya hidup bersama, tetapi benar-benar memimpin. Are you taking the meaningful, godly wisdom that God's put on the inside of you and multiplying it beyond these walls? Apakah Anda sedang mengambil hikmat yang luar biasa dari Tuhan dan memultiplikasikannya di luar dari 4 tembok ini? Are you planning, thinking, meditating on how to be a blessing? You're blessed, so be a blessing. Apakah Anda memikirkan, mencerna, memeditasikan bagaimana caranya untuk bisa menjadi berkat karena kita udah diberkati? You see, the whole idea of flow is that what comes into us is moving beyond us. Jadi ide dari aliran ini adalah hal yang masuk harus keluar lebih dari kita sendiri. It's going, and it's not like it's left our life, it's multiplying from our life. Mengalir dan bukannya meninggalkan kita tetapi bermultiplikasi dari kita. I've watched something over the years in church and I've seen it literally dozens, maybe more than 100 times. Dan saya udah melihat banyak sekali di dalam gereja ini. That when people stop serving, Ketika orang-orang berhenti melayani, and sharing, berbagi, and imparting, dan berimpartasi, and releasing, dan melepaskan, and pouring out, there's always something good that gets forfeited. selalu ada sesuatu hal yang bagus yang ditinggal, yang ditolak istilahnya. I've seen people who their spirit dries up, literally. Saya melihat orang-orang yang hidup kerohaniannya kering. Where once they were thriving, prospering, it was all good, there was so much good stuff, and now it's like a dry trickle or nothing at all. Seseorang yang benar-benar sebelumnya padahal berbuah dan penuh. God wants us in the flow. Tuhan mau kita ada di dalam aliran sungai. One of the biggest ironies that I've watched in the church Ada satu hal yang sangat ironis yang ada di dalam is gereja. when the trees that are in the marsh and in the swamp look over at the trees that are planted beside the river that's flowing, and they say, why them and not me? Adalah istilahnya seperti pohon-pohon yang ada di tepi rawa-rawa itu melihat pohon-pohon yang ada di tepi sungai berbuah dan berpikir kenapa bukan aku? The water that is flowing into the marsh and the swamp is entirely and exactly the same water that is flowing down the stream and the creek and the river. Air yang mengalir kepada rawa-rawa itu adalah air yang sama yang mengalir ke sungai itu. And yet the result is completely different. Tetapi hasilnya berbeda. The water is the same, Airnya sama, but how they handle the water is different. tapi bagaimana mereka melakukan apa yang mereka lakukan dengan airnya itu berbeda. What they do with the water that comes into them is the defining factor that determines whether we remain salty, dead, struggling in that circumstantial situation, or whether we are bearing fruit, prospering, and living with life.
Apa yang dilakukan terhadap air itulah yang membuat perbedaan bagaimana satu pohon itu bertumbuh ataupun kering. It's amazing to me how people can sit under the same preaching messages and in the same meetings and singing the same songs and under the same anointing, and you will see one that just grows and moves forward and their spiritual life is really flourishing, and another, and they're stuck, stagnant, year after year. Dan kita melihat bagaimana kita mendengar pesan yang sama dan kita menyanyikan lagu-lagu persembahan bersama hal-hal yang sama. Tetapi kita juga melihat bagaimana ada orang-orang yang hidupnya berbuah dan diberkati, tapi ada juga orang-orang yang tidak berubah sama sekali. I think this is one of the most important things for any Christian to capture. Dan ini adalah salah satu hal terpenting yang bagi orang Kristen untuk tangkap. Because far too many times people come to the preacher or the pastor and they say, Lord, pray for me please, so that I can have joy again, so I can have passion again, so my spiritual life can be on fire again. And it's like, but you know what? God already gave you the answer. Get into the flow. Dan orang-orang datang dan minta doakan supaya aku bisa bahagia, supaya aku bisa puas, supaya aku bisa senang lagi. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan jawaban yang diperlukan bagi seseorang itu untuk bisa menemukan dan mengalami hal-hal ini. One holds on to what it gets. Seseorang mengambil dan menggenggam dan hal yang diberikan. The other releases. Orang lain memberikan dan melepaskan apa yang diberikan. The key word, folks, kata kunci is the word providing. Adalah memberikan. Everybody say providing. Memberikan. Ezekiel 47:12 says on the side of the water, this is the trees we're talking about, all kinds of trees, that's all kinds of personalities, all kinds of jobs, all kinds of careers, all kinds of backgrounds, all kinds of upbringing, all kinds of races, all kinds of ages, all kinds of people, all kinds of trees. Jadi berbagai macam, semua macam dari pohon yang memberikan, yang berbuah. Providing food will grow along both sides or banks of the river. Their leaves will not wither, their fruit will not fail. Each month they will bear fruit, fresh fruit, because the water comes from the sanctuary. Their fruit will be used for food and their leaves for medicine. Pada kedua, dari sungai itu tumbuh berbagai macam pohon buah-buahan dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru sebab pohon-pohon itu dapat mendapatkan air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. The whole living environment we live in. Jadi semua lingkungan kehidupan di mana kita hidup is made up of organisms that are interdependent on each other, and there's a giving and a receiving and a pouring and an impartation and a taking and a pouring out again. We are interconnected far more than what any of us or most of us would care to acknowledge. Jadi lingkungan di mana kita ada itu terdiri dari organisme-organisme yang bertergantungan kepada hal-hal kepada organisme lain yang memberi dan menerima dan memberi dan menerima. Our life is in the community. Hidup kita ada di dalam komunitas. It's in the ins and the outs. Di dalam masuknya dan keluarnya. The flows that move through our ministries, through our lives. Aliran yang masuk ke dalam hidup kita dan pelayanan kita. But look at this. Tetapi lihat Let's just get that scripture out one more time, folks. These are the trees that are providing food. Inilah pohon-pohon yang memberikan makanan. They are providing food. They're providing fruit for food, leaves for medicine. Memberikan makanan dan buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. In other words, they are bringing sustenance and healing. Dengan kata lain, mereka memberikan kepenuhan dan kesembuhan. Does that define your life? Would that be a picture of your life? Someone who goes into my workplace and I bring sustenance to people and I bring healing to people. Apakah ini definisi dari hidup kita di mana kita masuk ke dalam satu tempat kerja dan kita memberikan makanan dan kesembuhan kepada orang-orang di sekitar kita? That there's something that breaks through because I'm continually pouring out. I'm not taking credit, but I'm in the flow. Ada satu terobosan yang terjadi karena kita terlibat di dalamnya, bukan kita mengambil penuh haknya. Oh ini karena saya, bukan. These are the trees that are fruitful month after month. Tapi inilah pohon-pohon yang berbuah lebat bulan demi bulan. And I think that's an interesting thing to pull out, because the fact that these trees are connected to the river is the reason why it says they'll be bearing fruit month to month, which means that these are not the kind of trees that ordinarily would have borne fruit month to month, but they are because they're connected to the
flow. Dan kita mengerti di sini alasan dari pohon-pohon ini bisa berbuah adalah karena mereka terkoneksi dengan aliran sungai itu. Here's the problem. Tapi masalahnya di sini. A lot of people have this idea that, church is church. Sunday, spiritual things are spiritual things. Banyak orang memiliki ide menempatkan gereja dan kehormatan itu hanya di dalam hari Minggu. And we forgot that that's the source and that's the river, that's the flow that God wants to move on our day-to-day to bring blessing upon every arena and every area of our lives. Dan disitulah kita lupa karena justru hari Minggu di dalam gereja inilah sumber dari aliran sungai itu di mana kita perlu supaya kita bisa hidup. We stand there like a tree and we say, God, I want my leaves to be blessed. Kita I want to be berdiri bearing fruit. seperti pohon ini dan kita bilang, Tuhan, saya mau daun-daun dan buah-buah saya diberkati. I want everything in my life to be good and great. Saya mau hidup semua hal dalam hidup saya diberkati dan bagus. And you know what God says? Dan kita tahu nggak apa yang Tuhan bilang? Okay, let somebody pick some leaves off you and take some fruit from you. Let somebody take something, release something. Dan di sini Tuhan bilang, oke, biarkan orang lain ambil daun dan buah-buahmu. And many of us will like, I've never done that. I've never shared the gospel with anybody. I'm too shy. Dan di sini kita bilang, oh saya nggak pernah membagikan firman Tuhan kepada orang lain, saya malu. But that's mine, God. Tapi ini punyaku Tuhan. You gave me that. That's mine. Engkau memberikan ini kepada aku, ini punyaku. We start holding on to and protecting the very things that God gave us to release. Dan kita mulai nggak mau melepaskan apa yang Tuhan berikan kepada kita. How many of you know when we pour out food and we pour out medicine, there are better leaves and greater fruit that's on the way? Siapa tahu di sini ketika kita melepaskan, memberikan buah dan daun itu ada daun dan buah yang lebih bagus lagi yang menunggu kita. It's what we're willing to release from our hands that determines what God can bring into our hands. Apa yang kita rela lepaskan itulah yang menentukan apa yang Tuhan mau tuangkan lebih ke dalam hidup kita. If we remain connected to the vine, connected to the tree, he said, you'll ask what you will, it'll be done. There's going to be fruit month on month because you're in the flow. Kalau kita tetap tertanam dan terhubung kepada akar dan pokoknya, disitulah kita akan terus terkoneksi kepada alirannya dan kita akan terus diberikan. I want and I need this kind of revival. Saya mau dan saya butuh pembangunan ini. Instead of waiting for God to revive me, daripada menunggu Tuhan untuk menghidupkan aku kembali, for years I've decided, no, I'm just going to be a vessel. Bertahun-tahun saya putuskan saya mau menjadi bejana aja. People come and they're like, I'm spiritually dry and dead. Orang-orang mungkin datang merasa, oh saya sudah kering dan mati. Well, there's only one of two reasons or two of two reasons that could be. Hanya ada kira-kira dua alasan kenapa ini bisa terjadi. Either there's not enough coming in, karena nggak cukup apa yang masuk, or there's not enough coming out. atau apa yang nggak ada yang keluar. And it could be both. Dan mungkin dua-duanya. But often, Tapi it's the seringkali, second one. ini yang kedua. Because you know that when you're living in an environment where others are flourishing and others are breaking through, that it's not the environment fault, it's the fault of the individual tree. Karena kalau kita hidup di dalam satu lingkungan di mana orang-orang bertumbuh dan berbuah, dan kalau kita enggak, mungkin alasannya adalah dalam diri kita ada sesuatu yang kurang. So I want to talk about a couple of things that I think will help you tonight. Dan saya mau berbicara tentang hal-hal yang mungkin bisa membantu kita. Let's start with this one. Kita mulai dari sini. Grow in the knowledge of God. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan Allah. If we're going to be people who speak about God and share about God and lead about God, we got to know God, right? Nah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang membagikan tentang Tuhan, kita harus tahu tentang Tuhan, ya kan? Paul prays and he says, I'm praying for you to know and have the full revelation of the knowledge of my God. Ephesians chapter 1. Paulus berdoa supaya kita bisa memiliki apa yang Tuhan mau berikan kepada kita. So when we know God, jadi kalau kita mengenal Tuhan, we begin to see things and see life in a different light. kita mulai melihat hidup dengan cara dan perspektif lain. The scripture tells us our minds and our ways of thinking are transformed by the renewing of our mind. Dan di dalam ayat itu dibilangkan kalau misalnya cara kita melihat itu diubah sejalur dengan cara melihat Tuhan. Romans 12:2. Di Roma 2 ayat 2, 12 ayat 2. So the thing here is God wants to change our minds.
Jadi transform our minds, Tuhan mau mengubah pikiran kita so that we can have a life-giving flow transforming others. supaya kita bisa menerima aliran untuk mengubah hidup orang lain juga. My kids are who they are today because there's a lot that gets shared to them. Yes, it's the grace of God. But yes, a lot gets shared. Anak-anak saya menjadi sekarang seperti ini karena mereka menerima aliran, ya tentunya karena mereka sendiri juga menerima, tetapi juga dari sumber apa yang dialirkan kepada mereka. I heard another parent, this is years ago, Saya mendengar ini orang tua beberapa tahun lalu. and they said to me, Mereka bilang ke saya, you got to let kids be kids. kamu harus membiarkan anak itu menjadi anak-anak. And I said, what do you mean? Dan saya bilang, apa maksudmu? They said, you tell and you almost force your kids to come along to church and come into these services. And, you know, you're brainwashing your kids is what they said. Dan mereka bilang, oh kamu paksa mereka ke gereja, kamu seperti lagi menghipnosis mereka. I said to them, well, I would rather my kids brainwashed with the truth than brainwashed with what the world would teach. Saya lebih mending anak-anak dihipnosis dengan kebenaran daripada dihipnosis dengan hal-hal yang diberitahukan oleh dunia di sana. All of us are brainwashed, Semua dari kita pasti menerima sesuatu, but brainwashed with what? tapi diterima dengan apa yang diterima. If we want to bring life to someone, we've got to be filled with life. Kalau kita mau membawakan hidup kepada seseorang, kita harus menerima hidup dulu. I said, you know what? You teach your child to clean their teeth, right? Well, why? Why do you tell your child to do that? Dan saya tanya, kamu mengajarkan dan memaksa istilahnya anak-anak untuk gosok gigi ya kan? Kenapa kamu begitu? It's good for them. I don't want their teeth rotting. I don't want to have big dental bills and all these other that's why I tell them, because it's good for them. Karena saya nggak mau, saya mau gigi mereka terawat dan saya nggak mau mereka harus ke dokter gigi dan banyak buang ongkos. I said, okay, well that's why I tell my kids about Jesus. Nah itulah kenapa saya kasih tahu tentang Yesus. Because it's good for them. Karena itu baik untuk It's mereka. good for their eternity. Baik untuk kekekalan It's mereka. good for their freedom. Baik untuk kebebasan mereka. They laughed at me. It's like, what freedom are you going to get from serving Jesus? You know, like, Nah mereka bertanya, kebebasan apa yang kamu dapat kalau kamu melayani Tuhan? you know, years later, Tahun-tahun setelahnya, their child is the one that's caught up in vaping, that's caught up in truancy and missing school and skipping things and trouble and this and that. I'm like, I don't want to put this back in your face. Like, I don't want to rub this back in you. But that started a long time ago when the right things or the wrong things got in. dan anak-anak ini kita lihat sekarang tuh mulai vaping, mulai merokok, nggak ke sekolah dan bukannya mau menjelek-jelekan atau gimana, tapi inilah hasil dari apa yang kita lakukan. If a good flow is going to come out of us, then a good flow's got to come into us. Kalau kita mau hal-hal bagus mengalir dari hidup kita, kita harus biarkan hal bagus mengalir ke dalam hidup kita. Some of us get into this game and it's like Chinese whispers. Kita masuk ke dalam istilahnya satu kayak game itu bisikan-bisikan. You know, if you've ever been a little further along the chain, you know that what you're getting is just not the real deal. It's not the truth. Yang game berbaris terus membisik-bisik itu biasa kalau kita udah terakhir itu pesannya udah jauh berbeda dari pesan aslinya. A few weeks ago, the kids team came to me after the service and they said, we played a game of Chinese whispers. It was fitting in with the service topic, and the key word was Jesus. Jadi beberapa minggu lalu di sekolah minggu mereka bermain game itu dan kata kunci aslinya adalah Yesus. Now, I would have thought that Jesus is pretty easy for Christian kids to pass along. Dan saya berpikir harusnya kata kunci Yesus ini cukup gampang bagi anak-anak Kristen ini untuk oper-oper. But humans, humans, Tapi ya manusia, sometimes we receive things wrongly and then we pass them on wrongly. terkadang kita menerima hal yang salah dan kita meneruskan hal-hal yang salah ini. It got to the end of the line and the word was ghost. Dan akhirnya dari orang terakhir bilang itu pesannya adalah setan. Don't ask me how that happened or which parent's child it was. Bukan masalah ini orang tuanya siapa atau gimana. No, I'm only kidding. Enggak lah. I tell you what, when it comes to the flow, we got to be good receivers and we got to be good givers. Jadi tentang aliran kita harus menjadi penerima yang bagus dan pemberi yang bagus. The word of the Lord. Amen. Firman Tuhan. I think sometimes we hear preaching messages like this and we're like, I don't like the implications this has for my life. This is for someone else. Dan terkadang kita mendengarkan pesan seperti ini dan kita nggak suka implikasinya dalam hidup kita. Kita lebih mending mendorong ini kepada orang lain ya kan. This kind of message forces us to do something. Karena pesan seperti ini mendorong kita untuk melakukan sesuatu.
but we don't want to do anything. Tapi kita nggak mau melakukan sesuatu. We want to go to work tomorrow and not share, not be spiritual and just do what we normally do. We want our life the same. Kita mau ke tempat kerja besok tanpa harus berpikir, oh bagaimana saya membagikan ini. Kita Ever maunya notice hidup sama aja. Life's kind of like Jonah, right? Dan hidup tuh sama seperti kayak Yunus ya. We can be running in a direction that's not the right direction, but the bird in our back never lets us go. Kita bisa lari ke dalam ke arah yang salah dan tetapi burung itu terus memberitahukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. You shouldn't be doing that. You should be doing this. Harus jangan ini. And you're like, Jangan gitu. God, I'm going to find a new workplace, but the bird goes with you, right? Ya udahlah pindah kerja tapi burungnya ikut ya kan. Maybe it's the church. I'll find another church. Bird goes with you. Mungkin ini masalah gerejanya, ganti gereja ya, burungnya tetap ikut. There's something about God's just gonna be on our back until we change, until we do something that we're meant to do. Jadi intinya Tuhan itu kan selalu terus bersama dengan kita mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bagus dan baik sampai kita berubah. It's because God cares about you and me. He cares about us being right there in the flow. Karena Tuhan peduli dengan engkau dan saya, Dia peduli dengan kita ada di dalam aliran sungai itu. Last week at devotion, I brought up this scripture. I thought I'm going to spend a moment to just unwrap it a little more for you. Dan saya mau menghabiskan waktu sedikit untuk mendalami hal ini lagi. It's in Luke 19. You want to turn there, Lukas verse 19 13. ayat 13. Talks about the master who called 10 of his servants, delivered to them 10 minas, that's 1 mina each, and he says, do business until I come. Jadi ini cerita tentang satu majikan yang memanggil 10 hambanya dan memberi 10 hambanya 10 mina dan bilang, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Little while later, the master comes back and he talks to the servants. Verse 16, the first comes and he says, Master, your mina has earned 10 minas. In other words, he's multiplied it tenfold. Lalu majikannya datang kembali dan bertemu kepada orang-orang hamba-hambanya ini dan bilang di ayat 16, orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah Then he menghasilkan 10 mina. Well done, good servant, because you are faithful in a very little, have authority over 10 cities. Katanya kepada orang itu di ayat 17, baik sekali perbuatanmu ini, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. A single mina is worth about $500 US. Jadi satu mina itu sekitar 500 US dollar. It's not very much. Enggak banyak. Not very much at all. He puts $500 in their hands and he says, what are you going to do with it? Because he's watching. Dan jadi istilahnya Tuhan memberikan 500 dolar dan dia lihat apa yang kamu akan lakukan dengan ini. The same like God is pouring into our lives all kinds of things. Starting here from the pulpit, in the worship, in your life groups, in your connections, in your in your devotions. There's a pouring that's coming into you and God is watching. What will you do with it? Sama seperti kita di sini kita menerima ya kan, kita menerima pesan, kita menerima hal-hal yang dari firman Tuhan dan Tuhan mengawasi dan melihat apa yang kamu lakukan dengan hal-hal ini. The master is evidently looking for, and write this down in your notes, a multiplier. Tuhan mencari orang-orang yang bisa bermultiplikasi. He is looking for a multiplier. Dia mencari orang-orang yang bermultiplikasi. Are you the kind of person when something comes your way, you multiply it? Apakah Anda orang-orang yang kalau misalnya menerima sesuatu Anda memultiplikasikannya? It becomes bigger beyond you than it is within you. Menjadi sesuatu yang lebih besar darimu daripada hanya di dalammu. At the very minimum, are you the kind of person who adds? Minimalnya, apakah Anda seseorang yang menambahkan? Or could I better define you as a neutral, subtractor, divider? You know, we say worse than divider, I don't know. Apakah malah kita menjadi seorang yang netral, yang nggak bertambah, malah berkurang? Some people are very good at subtracting and dividing. Seseorang sangat handal dalam berbagi dan mengurangi. I don't want to mean offense to anybody here, okay? But I tell you, I'm grateful for marrying my wife, Grace. Ini bukan menurunkan orangnya, tetapi saya bersyukur saya menikah dengan Grace. She is a multiplier. Dia adalah pembuah, dia pemultiplikasi. You know, I've watched it in every respect of her life. She multiplies. Saya melihat segala aspek dalam hidupnya dan semuanya berbuah. During the pandemic, when we started Creative Trio, they began getting dresses for Sophia, right? And these are not cheap dresses that were bought for Sophia. And I'm like, well, how are we going to afford that? And she would prove again and again and again. Every time. She would buy the dress and sell the dress. And the dress would sell for 2 or 3 times what she paid for it. Every time. Jadi ketika kita baru mulai pas di dalam pandemi itu kita mulai Creative Trio dan istri saya memberikan pakaian-pakaian untuk Sofia dipakai untuk videonya dan saya pikir gimana kita bisa cukup membayar semua ini, tapi akhirnya dia selalu setelah dia pakai untuk videonya dia jual malah dengan harga 2-3 kali lipat harga belinya. I feel like, this is my feeling, okay?
Dan saya berasa ini perasaan saya. But my life is so much more prosperous, and not just materially, okay? Hidup saya sangat berbuah lebih baik, bukan hanya sekedar materi. Because I married my wife. Karena saya menikahi istri saya. It's like I got around a multiplier, and that multiplier changed my life. Saya bertemu dengan satu orang yang bermultiplikasi dan itu pun mengubah hidup saya. I hope she could say the same about me. I'm not going to invite her to the platform. We'll find out afterwards, right? But this is the goal, folks, that when we get around someone, that their life is increased because of us. Dan saya berharap saya juga seseorang itu seperti itu. Tapi inilah idenya, yaitu di mana kita bisa menjadi seseorang dan kita bisa bertemu orang-orang lain yang bisa berbuah, bermultiplikasi. Some people take their money and they spend it, they subtract it, they divide it, they start with a lot and they end with very little. Tapi juga ada orang-orang yang menerima uang dan mereka hanya menghabis-habiskannya dan mulainya dari beberapa akhirnya malah lebih kurang. And like it's up there on the screen, some people never get ahead because they just don't learn how to be faithful with what's given to them. Dan kita lihat di sini seperti bagaimana ada orang-orang yang akhirnya nggak kemana-mana. My wife is the Proverbs 31 woman personified. Jadi istri saya adalah wanita Amsal 31. I opened up Proverbs 31 and I tell you, there's some words there that can describe my wife to the T, okay? Dan She makes, she buys, she sells, she profits, hallelujah. She plants, she gives, she works, she strengthens, she speaks with wisdom, she watches over. She is amazing. Ya dia membuat, dia membeli, dia menjual, dia beruntung, dia menumbuhkan, dia memberi, dia bekerja, dia menguatkan, dia berbicara dengan hikmat dan dia menjaga rumah. Don't be jealous, don't be jealous, Jangan okay? iri, jangan iri. I only preach that for one reason. Saya membagikan ini dengan satu alasan. Because we need examples in our life of what it actually means to receive and to flow. Karena kita butuh contoh-contoh di dalam hidup kita supaya kita bisa menerima juga dan bertumbuh dan mengalir. And she's a good one. Dan dia adalah satu contoh yang baik. I did not grow up in a home where giving was a big deal. Saya nggak tumbuh dalam satu keluarga yang dimana memberi itu satu hal yang penting. When I married her, I married into a family that gives generously beyond their ability. Dan ketika saya menikah kepada dia, saya menikah ke dalam satu keluarga yang memberi lebih dari kekuatan mereka bahkan. I've watched the behind the scenes of the first faith pledge offerings, of the support for various people and things and whatnot, and I could tell you story after story, but I won't for privacy reasons. But I'm telling you, the flow is what I walked into. Dan saya melihat apa yang terjadi di belakang layar, bagaimana mereka memberi, mereka terus memberi dan memberkati orang-orang lain, dan itulah yang saya lihat dan benar-benar mengubah hidup saya. In some of the hardest moments of our life, Dalam momen-momen tersusah dalam hidup kami, it'll be her knocking saying, we need to give some more, we need to give something, we need to give. I'm like, what again? dia akan datang dan mengetuk dan bilang kita harus memberi kepada ini, dan saya berpikir lagi. You know, there's some people in the church, you might have heard some of these people, and they use this argument that the tithe, it's not a New Testament thing. Dan Anyone heard that? terkadang kita mendengar kan di dalam gereja itu orang-orang bilang, oh ya perubahan itu bukan hal dari perjanjian baru. If I had time tonight, which I don't know because this is deviating from my topic, I could share some scriptures with you, okay? Saya bisa bagikan ayat-ayat, tapi karena kita kurang waktu jadi nggak bisa. But actually the New Testament, the big picture of the New Testament is generosity. Tapi gambaran besar dari perjanjian baru adalah satu hati yang mau memberi. God never did away with the tithe. Tuhan nggak pernah melepaskan ide perpuluhan itu. But he expects us to not just give by the law, by what we're told to do, or because we dot the T's and cross dot the I's and cross the T's. He said, be generous. Tuhan nggak mau kita memberi karena hukum, karena perintah itu mengharuskan kita memberi. Tapi Tuhan mau kita menjadi seseorang yang mudah dan gampang memberi. But I want you to see this. Dan saya mau kita semua lihat The ini. people that make this kind of argument, they only do it because I got to have a reason, an excuse, an idea for why I should not be giving and sowing. Nah, kalau kita perhatikan kemana orang-orang itu membuat argumen seperti ini supaya mereka nggak harus memberi. But the problem is, and can you see this tonight,
The minute we did that, we decided to be a marsh and a swamp and not in the river and the creek. Dan kita lihat ini dan kita mengerti bahwa ketika orang-orang ini memutuskan untuk masuk ke dalam satu aliran pemikiran seperti ini, mereka sudah memutuskan untuk menjadi rawa-rawa. I don't know if there's any time or season I've lived in my life where it's more needed and necessary to live in the supernatural than right here, right now. Nah, saya nggak tahu ada musim-musim sebelum ini yang dimana saya merasa sangat penting bagi kita untuk hidup di dalam satu suasana, satu tempat yang It supernatural. seems to me like every day you open the news and it's got the plummeting recession talk and prices up and hikes and this and that. I mean every day. Nah, Fear. sekarang kita lihat ke berita, selalu ada berita tentang resesi, tentang inflasi, tentang harga naik, tentang ini itu dan yang hal-hal yang menakutkan istilahnya. I don't know about you, Dan saya nggak tahu tentang kamu, but I don't want to be too late tapi to saya nggak realize mau that the terlalu, harvest ain't coming until there's been some sowing first. saya nggak mau sampai terlambat untuk menyadari bahwa panen itu nggak datang kalau belum ada penanaman. I want to live in the flow Saya mau hidup di dalam aliran sungai itu, so that in the time of my need, the flow is flowing. supaya ketika waktu saya butuh sesuatu, aliran itu mengalir. Amen. Amin. Hallelujah. That was off my path. Sorry. We'll go back to the miners, okay? Let's go back to the miners. So we got these principles in life of how to live in the kingdom of God and how to multiply. And honestly, financially, giving's not the only way, folks. Okay? There's sowing, there's investing, there's saving, there's being a good steward, there's spending less than what you earn, right? Amen. Credit card debt, wipe it out. Hallelujah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya bukan hanya diajarkan untuk memberi, kita juga harus belajar menanam dan menginvestasi dan menjadi orang-orang yang pandai dalam menjadi bendahara yang handal. But Karena when kita we pastinya perlu sesuatu ya kan? When we get ourselves into the big picture of the flow of God, God just knows how to touch every other part of what we have and what we do. Tapi ketika kita mendapatkan gambaran besarnya dari masuk dan hidup di dalam aliran Tuhan, Dia tahu menempatkan kita di mana supaya kita hidupnya bisa terpenuhi. Don't ever get out of the flow. Jangan keluar dari aliran sungai. Be a multiplier. Jadi seseorang yang bermultiplikasi. So the master comes back from his trip and he sees this guy, he's multiplied to 10 and he's found a multiplier, right? He's seen someone multiply. So he gives him the reward. Everybody say reward. Jadi balik ke cerita Mina ini, majikannya datang kembali melihat, dia menemukan Do we like rewards? satu orang yang Come on, do bermultiplikasi we ini, like ya kan? rewards? Dan dia memberikan Woo, hadiah. reward, Semua pasti yes. suka hadiah, ya kan? You know, I tell you something. This will change the way you think about reward forever. Dan mungkin ini satu hal yang saya mau ceritakan, mungkin bisa mengubah perspektif kita tentang hadiah. Because when I Upah. think about reward for doing well, I'll tell you what I want. Karena kalau saya menerima upah dari kerja keras saya, biarkan saya kasih tahu kamu apa yang saya mau dari upah tersebut. I want an easy life. Saya mau hidup yang mudah, ya kan? I want a stress-free life. Saya mau hidup tanpa Come on. stres. Amen. Amen. That was quiet. Not too many people. What do you guys want? They love stress. They love stress. I think they love stress. That's it. You know, I want my life to be seemingly better, you know, in my concept of better. Jadi pastinya kita semua dalam konsep masing-masing kita mau hidup kita lebih baik dalam konsep baik itu apapun. I want my health to be perfect. I never have to go to the doctor ever again. I can start eating unhealthy food and not worrying about the consequences. I mean, I want an unlimited bank deposit so all my mortgage payments are paid every time without stress. Oh, glory. Hallelujah. Kita mau hidup yang sehat supaya bisa makan nggak sehat dan nggak kenapa-napa. Kita mau hidup dengan duit yang mengalir terus, bisa beli rumah dan nggak masalah. Isn't it funny how we all chase the dream? Kita mengejar mimpi itu. Like we're fighting for the dream, but the dream never comes because the dream ain't God's will. Dan kita mengejar mimpi ini, tetapi sebenarnya mungkin mimpi ini bukan kehendak Tuhan. All right. Verse 17. So he says to him, well done, good and faithful servant. You were faithful in a very little. How much little was it? $500, folks. 500. Okay, that's not much.
Jadi I know katanya some of you are saying that's a lot. Like I wish I had that in my account, but it's honestly you can't do very much in this world with $500, right? Jadi orang majikan ini bilang ke hamba yang pertama ini dan bilang engkau telah setia dalam perkara kecil. Ya mungkin $500 ini memang kecil kan nggak bisa terlalu banyak hal yang kita bisa lakukan sekarang dengan $500. Now let me make you a ruler. I have authority over 10 cities. Langsung dibuat I mean, I'm going to die on the spot when I hear that, right? menjadi satu penguasa atas 10 kota. Kalau saya Heart jadi attack. saya langsung pingsan. It's like, God, I only had that, and now you gave me that. What is that? Dari 500 bertumbuh sampai langsung menguasai 10 kota kan jauh sekali bedanya. You see, God is proving what you did with a little bit, how faithful you are with that, and then He'll find out whether you're going to be faithful with much. Nah, jadi Tuhan tuh melihat, mengawasi apa yang kamu lakukan dengan hal yang kecil itu. Dan The other scripture that's kind of like this, where He gave the talents, read this one. He says in Matthew 25:23, "You've been faithful over a few things, I will make you ruler over many things." Dan samanya di Matius 25 ayat 23, maka Tuhannya berkata kepadanya, baik sekali perbuatan itu hai hambaku yang setia dan baik, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Slightly different story, same outcome. Cerita yang sedikit berbeda tapi hasilnya sama. What's my point here? Intinya apa? You know, the more we flow beyond us, the more we multiply beyond us, Jadi semakin lebih kita mengalir keluar dari hidup kita the sendiri, more that God sees we're trustworthy with the things that He's pouring into us, semakin Tuhan melihat dia bisa mempercayai kita lebih lagi, the greater our responsibility, the greater the authority that God gives to us. semakin besar tanggung jawab dan otoritas yang diberikan pada kita. Some of us are like, I ain't going there. I don't want authority. I don't want responsibility. Don't give me no more. Dan pasti ada dari kita yang merasa nggak mau tanggung jawab lagi, nggak mau otoritas lebih lagi. If I had my way, I would say, God, one church is enough. I don't need 10 cities. Dan kalau saya boleh mengikuti jalan saya sendiri, saya akan bilang Tuhan nggak mau 10 kota, saya satu gereja udah cukup. But somehow the bird can't be shaken. Tapi burungnya itu terus ngomong. God says, yeah, you've got one church now. Be faithful with your one church. You know, there'll come a day and there might be 2 churches or 5 churches or 10 churches. I'm like, oh no, God, please. Dan Tuhan bilang di sini ya memang mungkin kamu lagi oke dalam satu gereja, ke depannya bakal diberi 2 gereja, 5 gereja. Saya bilang jangan Tuhan. You know, the very thing we don't want, God's eager to give. Hal yang mungkin kita nggak mau sebenarnya itulah yang Tuhan sebenarnya pengen berikan kepada kita. And the truth is when He gives it, Dan kebenarannya adalah ketika Tuhan memberikannya, we're going to be a whole lot more ready than what we think. kita akan menjadi lebih siap dari yang kita pikirkan. How many of you know when Moses thought he could, you know, and he at 40 years of age, he killed the Egyptian and ran off and it was all made a big mess because he thought he could. Musa waktu masih di Mesir membunuh orang dan dikabur itu dia berpikir dia siap dan bisa. But at 80 years of age, Tapi di umur 80 when God turned up in the burning bush, ketika Tuhan masuk melewati semakin terbakar, he realized he couldn't. dia sadar, Musa ini sadar dia nggak bisa. And that was when God said, you're ready. You're Dan ready. disitulah Tuhan bilang engkau You got siap. it now. Disitulah engkau siap. You know, sometimes it's in that humility, in that place of, look, Lord, I'm just going to do it and I'm going to do what you call me to do and I'm going to see what you can do and God will take you. Justru terkadang di tempat dengan kerendahan hatilah, di situ Tuhan bilang engkau siap dan dia mau bergerak. Don't be afraid to pour out what God's given to you. Come on, team. Jangan takut untuk memberikan apa yang diberikan kepadamu. Let me finish with this. Biar saya selesaikan dengan In ini. the New Testament, Di perjanjian baru, in Ephesians in particular, di Efesus, Paul talks about let's start with this one in Romans. He says, I long to come to you. Verse di Roma dulu. verse 11 of Romans 1. Di Roma 1 ayat 11, sebab aku ingin melihat kamu. I long to come to you that I may impart to you some spiritual gift Untuk memberikan karunia rohani so that you may be established. kepadamu guna menguatkanmu. God is a good gift giver. Tuhan adalah seorang pemberi Really hadiah yang good gift baik. giver. There's so many gifts. Banyak sekali yang dia mau berikan. And he says, why? So that you may be established. He's pouring out for someone else's benefit. Memberi Providing supaya kita food, medicine, leaves. Dikuatkan untuk memberi kepada orang lain. But notice what happens in verse 12. Tapi perhatikan di ayat 12. That is that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Isn't it interesting how through the pouring out of Paul's life,
he Menarik. gets renewed. Bagaimana di dalam pemberian dari hidup Paulus, disitulah dia diperbaharui. This is the big problem a lot of Christians have. They're never pouring out, so they never feel refreshed. Ini masalah terkadang orang-orang Kristen di mana kita nggak memberi, maka kita nggak pernah merasa diperbarui. God says, hey, there's all the prophets and teachers and evangelists and pastors and teachers. What's their role? Their role is to equip the saints for ministry. Jadi dalam gereja itu kan memang ada otoritas-otoritas yang menjadi guru, menjadi nabi, menjadi pendeta, gembala. Dan itulah inti dari semua ini adalah untuk membangun. So I pray that this would never be a church Jadi saya berdoa ini nggak pernah menjadi satu gereja where people would come and fill a seat and turn up and go, hey, this is my time to sit back, veg out and receive. di mana orang itu datang, oh ya inilah waktunya saya menerima dan begitu aja. Without ever understanding that actually no, you're being equipped to serve. Tanpa sepenuhnya mengerti bahwa Anda sedang diperlengkapi untuk melayani. What's pouring into you Apa yang masuk ke dalammu is meant to pour through you and pour out beyond you. harusnya mengalir melaluimu kepada orang lain. For the fathers and mothers in the house, Untuk setiap ayah dan ibu di dalam gereja rumah ini, pour out life into your kids. tuangkan hidup ke dalam anak-anak. Pour out healing into your kids. Tuangkan Pour out kesembuhan, truth into your tuangkan kids. kebenaran, Pour out anointing into your kids. Pray tuangkan for them. urapan, Believe, doakan bless them. mereka, pimpin mereka, Be careful with berkati the way that mereka. you behave and act around them. The example that you set, the model you set. Make sure that what you're pouring out is not marsh food, but river food. Hati-hati dengan apa yang kita contohkan, yang kita lakukan supaya kita nggak menjadikan mereka menjadi rawa-rawa tetapi menjadi salah satu aliran sungai. And for everyone else, look at that metaphor Untuk setiap orang yang lainnya di sini lihat and metafora learn what ini it means for you. dan pikirkan apa yang artinya ini Because kepada there are diri kita. people around every one of us Karena ada orang-orang di sekitar kita that God has stationed and positioned so that the life and the fish and the teeming animals and glory and revitalization and renewal is dependent on you and me. Karena Tuhan telah posisikan, tempatkan orang-orang di dalam hidupmu yang dimana Tuhan mau menggerakkan mereka melalui hidupmu dan hidupku. Saying, Lord, Bilang Tuhan, I'm going to get into that flow. saya mau masuk ke dalam aliran What you've sungai. given to me, Yang apa yang Kau berikan kepadaku, freely receive, freely give, saya mau terima dengan gratis dan saya mau freely give. berikan In Jesus' name. denganmu cuma-cuma. Amen. Amin. Be renewed. Come on, stand to Mari your kita feet. perbarui.